let's move on to class. So last class we discussed how to create a VPC, how to create a subnet. If you know manual process, so this is very simple. With the help of Terraform, can create all resources. With create all resources, very simple. Last class what we did, so we created VPC, we created subnets, and Internet Gateway, IGW, and so okay. Now and also yesterday we see, right, we created a instance also. So today we'll see very important. We'll see first security group, how to create a security group. Then we'll see meta arguments. Inter also most of the people they are asking. So what is the meta arguments? So meta arguments means this is very simple only. These are the special kind of arguments. This is the special arguments in Terraform. This is the special arguments in Terraform. So mostly this is used in what is this resource block. So this meta arguments mostly we are using in the resource block or modules only. So the first one is depends on and count. Next, what are those? Count for each ESH for each. Next, life cycle. That's it, right? Any other thing missing? So if you want to, we can go and search what is meta arguments. Meta arguments in Terraform. In left side we can see. So those arguments and all. So here, what are those? So these are the depends, count, for each, and also provider also. One more thing, provider. One more thing. So these are the meta arguments. These are very important. So these are special arguments. There is nothing. This is only very simple only. These are the special arguments. So that can be used in our resource block or in our model to control their behavior. Now yesterday simply we discussed the count. We'll see today one by one. Anyone any doubt here? These are the meta arguments. Enter also most of the people they are asking what is depends on, what is count, what is provider, what is Terraform. Mostly they are touching Terraform life cycle. This is the life cycle, and also mostly they are asking count and depends on, and so mostly they ask these two depends on life cycle. Okay, we'll see one by one. So first we'll see depends on. Depends on means, you know, right? So for example, I want to create a subnet. Before creating subnet, what we need? VPC. VPC. For example, you know, right? Last class SAR created. So last class SAR created NAT gateway. NAT gateway. If you want to create NAT gateway, by default it is asking one IP. What is that IP? మర్చిపోన్నారా? మీ NAT gateway క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక IP అడుగుతున్నది. Elastic IP. You got it? So without elastic IP, can you create NAT gateway? That is mandatory. It is asking, right? So that case we are using a depends on. So yesterday I shared one script, right? This is the Udemy script. So if you buy, they will provide this one. Already I shared in the group. Just everyone download this one, extract this one. Now, where is this dependencies port here? Now first we'll come to here, depends on. Open this one, or else we can Google it also. We can get many things. So here what they are doing. So let me open anyone. This is Elastic IP. This is the install they are asking. First, what is this? They are using one script. This is the script only they are using.
And the second one, versioning. Mostly they are using a Terraform version and all, and provider. And what is this one? This is a VPC. They created VPC. So here they created a VPC. See here, VPC, and this is the reference name. They created, so they follow 16. So how many IPs we can create? How many host mission? 32 minus 16 means 2 power 16. How many host? I mean, how many IPs? That many we can create. And this is the subnet. This is the subnet, and this is your so reference name. And here this is the link, right? So this subnet link with the my VPC. And same way, this is the internet gateway, and they creating route table. And so here, and also they creating public route, VPC route, public route, and this is association, everything, this is a security group. So here there is two we can see. One is ingress, and the one is egress. So these are the inbound rules. Already sir explained, right? Ingress means inbound rules. I am allowing one port number. What is the port number? 22. And so ingress, what is the port number I am allowing? 80. And this is the outbound rule. Here -1 means all protocols. Allow all IP and support outbound rules. Port number 00, and I am giving a hyphen 1, right? And CACD block 000. What is this meaning? Outbound rule all we are allowing. Inbound only we are allowing. So 22 port number, 80 port number. Clear? Anyone any doubt here? So this is the resource and resource name. This is the provider and security underscore group, and this is we can give any name, and name equal to description. Name I given some name, description, and a VPC ID. What is this? So here we are linking your VPC ID. I am calling my VPC. Under VPC I am attaching to my security group. Got it? Yes, So sir. already this and all how to create VPC. Yesterday also we saw. And this is a subnet. I created one subnet, and here I am calling so VPC underscore ID. What is this meaning? VPC, this is my block name, provider, and block name, and this is the reference name, then ID. Which ID it is coming? My VPC ID. And already here created my VPC, that ID coming here. And this is the internet gateway, right, how to create. How many internet gateways we can assign VPC? ఒక VPCకి ఎన్ని ఇంటర్నెట్ గేట్వేలు అసైన్ చేయొచ్చు? How many internet gateways we can assign to VPC? ఒక VPCకి ఎన్ని ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ అసైన్ చేయొచ్చు? అట్లీస్ట్ గెస్ ఇట్. This password. Okay, so now right, how to create VPC. After creating VPC, so how many internet gateways we can assign? Just Google it. They asked intervals. They have VPC, and how many internet gateways we can attach it to VPC. At Monica, question clear? Emma, One and clear? yes, sir. Last or before interview they asked. We have VPC. I have internet gateway. How many internet gateways we can assign? VPC, one VPC. One or more? One. Only one internet gateway. So right, diagram. Already saw draw many times. This is the VPC. Under VP, this is the main, right? This is the main layer, top layer. VPC, virtual private cloud.
and here only we are going to attach the which one? Internet gateway, correct? Internet gateway. Yeah. So under internet gateway we can create subnets. So this is also one question. So here see, I am using VPC ID underscore. I am calling my ID. What is this meaning? Now we are selecting the my VPC and also same route table. Last interview they asked, how can I identify which is subnet, which is public subnet and which is private subnet? Most of the cases they are asking this interview question, very very important. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? I have 10 subnets. How I know which is public subnet and which is private subnet? టాప్ మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్లీ మనం అడిగేది ఈ క్వశ్చనే. I have public subnets, I have private subnets. How can you identify which is public subnet and which is private subnet? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? క్వశ్చన్ రాసుకోండి, జస్ట్ గూగుల్ ఇట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హౌ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో దే ఆస్క్డ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే. Here these are the subnets, right? These are the subnets, and one is public subnet and one is private subnet. This is the already sir explained many times, right? This is the public, this is the private. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? హౌ యూ నో ప్రైవేట్? హౌ యూ నో దిస్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఆ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఎలా తెలుస్తుంది, ప్రైవేట్ అనేది? సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ రౌట్ టేబుల్, రైట్? కరెక్ట్. Yes. We are assigning like this. This is internet gateway to route table to this is the subnet. Under subnet we are going to create our instance. ప్రైవేట్ సబ్నెట్కి ఒకటి అసైన్ చేయము. ఏం అసైన్ చేయము? NAT gateway. NAT gateway అసైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ప్రైవేట్. వీఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఇంటర్నెట్ దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ క్వశ్చన్ ఏమి? హౌ కెన్ ఐ ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ పబ్లిక్ అండ్ విచ్ ఈస్ ప్రైవేట్? NAT ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? మెయిన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ NAT gateway? If you want to provide internet connection, my private subnet instance, that case we go for NAT, right? NAT ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు? పబ్లిక్ లోనా ప్రైవేట్ లోనా? పబ్లిక్ లో. NAT గేట్వే క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, దట్ కేస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ NAT అండ్ వీఆర్ అసైనింగ్ టు దిస్ వన్. మన క్వశ్చన్ ఏమంటే వాడు డౌట్ వాడు వదిలిన క్వశ్చన్ ఏమి? హౌ ఐ నో విచ్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్? NAT instance. ఇక్కడే కూడా ఉంది చూడండి ఒకసారి, దీన్ని చూసుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే, దిస్ ఈజ్ ద రౌట్ టేబుల్, అప్ టు దిస్. నౌ నెక్స్ట్, సో పబ్లిక్ రౌటింగ్ and also associate with the table with here see AWS route table association. Under we are assigning here route table, we are calling my route table and subnet ID, and same way this is security group. If you go here, where is this subnet? Route, right? RO route table. Sorry, here all right, VPC, under VPC route, right? Go to VPC, under VPC we can see route table. Under VPC, this is very very important question, just note చేసుకొని Google it. So this is the route table, right? Now already SAR created, this is the project RT public. Click on this. Now edit. ఇక్కడ మీరు పబ్లిక్ సబ్నెట్కి ఏం అసైన్ చేస్తారు? ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్కి Internet gateway. if you assign, if you add internet gateway, which is that is public or private? Public. సపోజ్ నేను రౌట్ టేబుల్, ఇంకొక రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ రౌట్ టేబుల్కి నేను ఏం చేశాను? ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. దట్ ఈస్ విచ్ సబ్నెట్?
Private. subnet. I hope you got some idea, right? Yes, sir. Internet gateway assign చేయకపోతే that is private. if you assign in our route table లో మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ చూడు సార్, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటారో ఇంటర్నెట్ గేట్వేని యాడ్ చేశారు, కరెక్ట్? సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే యాడ్ చేస్తే this is the public. Here also we are giving 000 something, and if you select any private subnet we are assigning NAT gateway. NAT gateway అని అసైన్ చేస్తుంటారు, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి అసైన్ చేస్తుంటారు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కామన్, రైట్? సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో స్క్రిప్ట్. Already last class we see how to associate it and how we are associate the route table with subnet. Association means this one. Here there is one tab, right? Subnet association. What we are going to do? ఇక్కడ ఏం చేస్తామమ్మా, సబ్నెట్ కి నా పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో ఏ ఇన్స్టెన్స్ లో యాడ్ చేయాలో అవి యాడ్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? If you click on anyone, if you click on subnet association, click on edit subnet association, what we are going to do? మా ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ. ఈ ఇన్స్టెన్స్ నాకు పబ్లిక్లీ క్రియేట్ అవ్వాలన్నా ప్రైవేట్లీ క్రియేట్ అవ్వాలన్నా? పబ్లిక్లో రన్ అవ్వాలన్నా ప్రైవేట్లో రన్ అవ్వాలన్నా? కరెక్ట్? సో this is the manual process, and this is the script level. This is the script level. See, associate the route table with the subnet. So now route table id and so aws underscore route table dot we are calling that public id, and subnet id also we are adding. So this is very very important. Interview mostly they are asking this question only. Now public subnet identify as a private subnet, how, what is the association between, how it will work. So now this is the security group. You know, right? Security group. Manually, if you want to create any security group, if you create any security group, so this is the security group. Click on new security group, give any number. Here we are allowing, right? This is outbound. So in script level, outbound means if you want to allow everything, I am giving a 000-1 protocol. I am giving -1 and CA/CDR block 00. What is this meaning? Outbound rule, I am allowing everything. Inbound means here we are adding, right? See here, delete. If you want to add rule, we are selecting, right? I need what is this? SSH. SSH means this is we are selecting SSH. Where is that? SSH, right? So 22 custom and IP. If you give like this, it will allow that same script, but that is this is now got it. Protocol TCP. See, what is the protocol here? TCP only, right? What is the port? 22. What is the type? SSH. And the destination 00. Same thing I am adding script level. Sorry, here. Clear? Anyone any doubt here? This is the description. We can give anything, no problem. From port to port protocol TCP, and same way from port 22 port 22 protocol TCP, and CA/CDR block we are allowing 00. Same manually మనం ఎలా చేస్తాం, same we can add it here. I need 80. Just we are selecting HTTP, right? HTTP and 80 TCP protocol TCP, port range to 80 and type equal HTTP, and destination I am selecting anywhere. I hope everyone know, right, this manual process. Clear? Yes, sir. What Hemant? Yes, sir. Yes, So Anna. same thing I am implementing via script. That's it. Okay. మనం అలా అయితే అలా మాన్యువల్ గా అయితే అలా క్రియేట్ చేస్తాం GUI లో, బట్ స్క్రిప్ట్ లెవెల్ లో వీ నీడ్ టు యాడ్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. Ingress. Okay. Ingress means inbound rule. Egress means what is this? Outbound. Outbound rule. What is this? This is the outbound rule. This is the inbound rule. That's it. Okay. Can you run this script? Anyone any doubt here? What? Yaswant, Avnish, clear? Nothing. దీంట్లో ఏం లేదు అక్కడ. మీరు మాన్యువల్ క్రియేట్ చేస్తే సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వయా స్క్రిప్ట్. దట్స్ ఇట్.
So this is a security group. This is the name. We can give any name. And description also we can give anything. Only we need to give IP, VPC ID. So already VPC available. Just I'm call how to call this AWS underscore VPC dot VPC hyphen dev dot ID means that VPC ID should be come here. That's it. Clear? Yes, sir. Let me copy this one. Same thing. And so go to my script. అందుకే మనం మాన్యువల్గా నేర్చుకుంటే స్క్రిప్ట్ వెరీ సింపుల్. వేర్ ఇస్ దిస్ టెరాఫామ్ క్లాస్ అండ్ yesterday I created VPC, right? VPC demo, edit, control A, control V, paste. Sorry. Okay. Now go here. So now this is okay, everything. No need to worry. Okay, let me run. So before running, so let me check it here. Security group. Do we have any security group here? My name. What is my security group name here? This is my name. What is the tag name? If you want to, we can add tag also. Tags equal to name. Which name you want? Dev hyphen sg. I am using so security group name, that is tag name, and this is the reference name. This is the reference name, or we can give same thing also. That is your wish. Whatever you want, we can give it. And so this is okay. This is association okay. This is internet gateway. So everywhere if you want to name, we can add tag also. So I am giving same name. Next, go to here, subnet. So this is the public subnet. Here also I am giving same name. Tags equal to name. That's it. Or also we don't know, right? And VPC, they given tag name. Okay. Here for subnet also I given tag name. And this is the internet gateway, added tag name. This is the route table. Here also I am giving tag name. Tags equal to so I am giving same name. Whatever you know, that is your wish. Whatever you want, we can give it. Next, anything missing? This is association. This is also association. No need. Security group. Tag name I added. First, let me run it. Whether it is any issues or not. Okay. Now go to script. This is my script, right? Now go to this path. CMD. And what is the first command? Terraform workflow. What is the first command? Terraform init. Terraform. Last intro they asked. So if I give Terraform init, what is happening? Terraform init we are giving, right? Initial first time. What it will do? Downloads all the Downloads required the plugins. related provider plugin. ఏం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది? That related plugin. ఏ ప్రొవైడర్ యూస్ చేస్తున్నాం మనం హియర్? విచ్ ప్రొవైడర్ we are using? AWS provider. AWS related so plugin should be downloaded. Got it? Clear? Terraform. And next command validate. Now check it. So any validation issues and all. Now there is one more command, fmt format. Suppose you implemented so different way, right, alignment. For example, here one thing I given here, one thing I given here, one thing I given like this.
This is a proper alignment? No, sir. No. No. Now I need proper alignment. I need some proper alignment. నేను ఎలాంటి అలా రాసేసినాను. After writing, so I need proper alignment. I need proper alignment. Okay. So in that case, there is some issue. Reference unclear resources. ఎక్కడంట line number 23. Public A has been declared in the root model. ఏ ఫైల్ అమ్మా సంథింగ్ ఏదో మార్చిన అంట. సో ఫైల్ my underscore ec2 line number 22. my underscore ec2 line number 22. So actually yesterday I am using subnet id. This subnet is not available here. I am commenting right now this one. Now see here, one line I give like this, one line I give like this, one line I give like this. I given like this. I don't want this now. Right now will update later. And dev ec2. Okay. So do we have proper alignment? There is one command. There is a one command. So there is a one command. So there is a one command. What is this? Terra fmt terraform. This is the one interval. So one guy asked, what is fmt? Formatting command that automatically rewrite your files into the canonical syntax style. Got it? Clear? Anyone any doubt here? Yes. సో నేను ఎలా అంటే అలా చేసి అలైన్మెంట్ ప్రాపర్గా లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో టెరాఫామ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫ్ఎంటి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ guy asked, they are not mentioning proper way. Okay, now in this case I am using so this one. Still there is issue. కామెంట్ చేశాను కదా, చేయలేదా, సేవ్ చేయలే. లైన్ నెంబర్ 23, where is this one? Yes, save it. Now see here, now it is working. That I removed, right? Now it is working. Now go and check it. What is vc demo? Yes. Now see here, it is alignment or not? Correct? Yes, sir. So this is the one Yes, sir. command. What is the command? fmt formatting అంటే ప్రాపర్ అలైన్ canonical order లో మనకు అరేంజ్ చేస్తుంది. సో rewrite your .tf files into a canonical standard style that is recommended by ASCII Corporation. If you see like this, we can easily understand, right? Or else one line here, or one line here, or one line here. If I put means, if someone is see my code, there is a bit confusion, right? Correct? Clear? So that is the reason, if you use finally, if you use fmt, it is arranging the canonical order. So ASCII Corporation format, they are making one format, right? That's way it will coming. Clear? Okay. Now finally I am going to do Terraform plan. So plan means, is it going to create a real world infrastructure? No, sir. No, it won't create a actual resource. Just this is the plan only. What are the resource we are going to create? If everything okay, then finally we can give Terraform apply command. Then finally we are going to give Terraform apply command. So these are the workflow commands. Now see here, 8 resource we are going to create. What are the plan? Our plan is 8 resource, 8 to add, 0 to change, 0 to destroy. See here, one VPC, and so one subnet, and this is the one internet gateway. Sorry, this is a security group. This is the route table association. This is the route table, and this is the VPC route table, and this is the internet gateway, and so there is a one EC2 instance IAM. Everything we can see here. This is the tag names. These are the tag names. These are the tag names. I added everywhere tag names also. So if everything okay, yes sir, everything okay sir, finally I need Terraform apply.
If I give apply, so it is asking confirmation also. If you don't want confirmation, auto approve. నాకు కన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదంటే మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ట్రాగా వీ నీడ్ టు పాస్ ఆర్గ్యుమెంట్ auto approve means automatically it will create, it won't ask any prompt, really do you want to continue or not. Clear? Anyone any doubt here? So now 8 resource going to add. This is the yesterday same thing only, few people not joined, right? That is the reason again I execute. So anyone any doubt in this script? I hope everyone clear, right? Same thing only, manual మనం ఏం చేసామో everything we implemented via script, that's it. Anyway, it will take time. Now come to, now see here, it is asking prompt. If you don't want to ask every time prompt means what you need to do, Terraform apply, what I need to pass, Hyphen auto auto. approve, that's it. If you give means it won't ask this prompt. Now see here, I am giving yes, but in pipeline and all mostly we need to give auto approve. సో నా స్క్రిప్ట్ పైప్లైన్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంది, అక్కడ మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేయలేం కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, 100% వీ నీడ్ టు యాడ్ auto approve, because it is running via pipeline some script and all. That case 100% we need to use the auto approve, auto approve. Now 8 resource create అయినాయి. Suppose if you want to delete all resources, how much time it will take? నాకు అన్ని తీసేయాలమ్మా, check it. See here, 8 resources added. Now go to here, where is this? Go to VPC, what is the VPC name? Check it, refresh. What is the VPC name? So VPC-dev, and what is the subnets? So VPC-dev IZW, this is subnet. Which here script level we need to check it. What is the name? Subnet. This is the subnet. VPC-dev here. VPC-dev I given this one. This is what our name. What is the internet gateway? Now go to internet gateway. Now see here, this is the internet gateway, and so we can check it, internet gateway. And what is the route table name? I given, this is my route table name, VPC-dev public-route table. So go to here, route table. See here, public route table. So now we can see, check all created or not, and also one instance EC2, and security group. Check security group. What is the security group name of my here? Last one. What is my security group name? dev-vpc-sg. Check that is really created or not. See here, dev-vpc-sg created or not. If we see what are the inbound rules I allowed, how many inbound rules I allowed here? Only 2, 22 and 80. Check it here, only we can check it 22 and 80. Inbound edit inbound rule. Now got it, 20 and 82. Clear? And also one EC2 instance also. Duplicate. One EC2 instance also. EC2 instance also created. EC2 instance. Dashboard. One EC2 instance running. One EC2 instance running. See here, this is the running. My what is instance name? dev-EC2. So that is my script. What is the tag name? dev-EC2. Clear? That's it. So this is the script level. If you want to implement, so this is the way we can implement. Now come to here. Anyone any doubt? Clear, right? Now let's move on to meta arguments. So meta arguments means these are the meta arguments. Very important. In interview purpose, most of the cases they are touching life cycle depends on. All are simple only, but most of the cases they ask first and fourth one. What is depends on in Terraform? What is Terraform life cycle? First we'll see depends on. Depends on means
And same here also we can understand. If I want to create subnet, before I need to VPC. Now already these people they given, right? Will follow same document. You can also easily understand. Now go back. That is that. To here. Go to this one. Go to here. What is this? Resource and depends on. Now go to this and so copy this everything. Depends on manifest. I am copying everything. I am updating change. I am updating my script and all. Now go to here. Right click. New folder. I am using depends on. Okay, just paste it. So first come to here. Here, right? Here they are using so region ESWin and profile is it equal. Right now I didn't configure any profile and all. I need to give my username and password. That is my secret key and access key. So where is that my secret key and access key? Here I configure here, right? Provider block. Just I'm copying. That's it. To here version. Just I'm configuring. Anyone any doubt here? Here clear, right? Yes or no? This is only Yes, provider sir. block. Nothing. Yes. Now this is okay. Now what I need to do depends on and so depends on and VPC. VPC also already I created before. I am so this one I am destroying Terraform destroy. I don't want all this waste, right? Destroy it meantime. Okay. Now this is a VPC. Again they created one subnet and they created one internet gateway. These and all I don't want all these things. They are using somewhere depends on where they are using depends on depends EC2 instance. This is a script no depends on VPC instance of see elastic IP here. See here elastic IP. So they are creating elastic IP. They are creating so my IP and they are depends on they are calling what is this VPC dev. Copy this name, search it. Where we need to search here under VPC that is available. Under VPC it is available. See here internet gateway. So here I am going to create one IP. Here I am going to create one IP, elastic IP. Before creating elastic IP, I need internet gateway. They are depends on, they are using something AWS underscore internet gateway. They are calling. Like this we need to add. Clear? Anyone any doubt here? Very simple. Only one tag. One argument we need to add it. This is the argument. This is the meta argument depends on equal to. So first time if it is available only I am going to create this one. That's it. Anyone any doubt here? For example, VPs leave this one also. I am going to create a subnet. Where is subnet here? Where is subnet? This is the subnet, right? So here also we can add it. What we can add it depends on same thing. Depends on this is the depends on what I need to do. I need to call my VPC. So this is my VPC AWS underscore VPC and what is my reference name? So now tell me anyone any doubt here? Clear? Monica. So this is the subnet. Yes, sir. Clear, I sir. am going to create subnet. So if you want to create subnet, what we need? Then we dependent in the
VPC, right? Clear? So like this we can add depends on. Hemant, clear? Very simple. Clear. Depends on అంటే మనకి normally so general గా ఆలోచించి depends on means dependent అవ్వడం. So that case we can add a depends on. This is one meta argument. Very simple only. And which where we want to depends on. That's it. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలాస్టిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేశారు. హియర్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ here they are creating instance. They are creating instance. So AWS underscore instance, my instance ID they are calling, and before creating instance ID they want one elastic IP. Depends on internet gateway, and they are calling this one. They are calling this one. Whatever that is use case. Their requirement here like this. I hope you got it right. Anyone any doubt? No. Clear, sir. Now this Clear. is one argument, sir. Now same way I am running all at a time. Now go to here. Now one more count. One more is count. One more count also one meta arguments, right? So count means I want to create 5 instances. So you can suppose if you don't have this meta arguments, we can copy 5 times, it will work. Obviously it will work, no problem. Now same configuration, same setup, I want to create 5 times. In that case we are using count equal to 5, and this is a tag name, and if you want to tag name we can give like this also. So tag name every time I am giving so web hyphen count dot index. Index starts from where? Hemant, Subbu available. So 0. Index starts from the 0. Index starts from the 0. So AMI. This is my AMI. This is the instance type, and count 5, and tag name I am giving like this. If I run my script, so how many instance will create? Any create out 5 5. instances. That's it. Okay. Any difficulty here? Any challenges? Very simple only. So here we need to update this provider and all. That's it. We can run it. You can try, or I can run it. 5 instances will be created. Okay. Clear? Yes, sir. Let me run on time. Okay. Where is this? Is my script, right? This is my script. Depends on I'm deleting. And so VPC I don't want. VPC also I don't want. Just only this is enough. This is enough. Now tell me how many count. Here I need to give a count. COUNT count equal to I'm giving 5. And so name also I need I'm calling dynamically dollar count dot index. That's it. For tag it is assigning a dev hyphen 0, dev hyphen 1, dev hyphen 2, dev hyphen 3, dev hyphen 4, like this it will. So subnet I don't want, right? Now I'm running. See here 5 instance should be created. Terraform. See Terraform. Quickly I'm running a plan. Something missing. What they missing? Terraform I modified, right? What is this refreshing state? Something real world. Okay. Now delete this log file. Somewhere here. Here it is running still. Wait. First let me complete this one. I'm destroying all these things. So now depends on count. Count means just simply declare one variable, and so whenever we need so those many resources will be created. For example, you need 5 VPCs wherever you want.
నాట్ ఓన్లీ ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్. మీకు 5 VPCs కావాలి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? VPCకి వెళ్ళి we need to add count 5. That's it. So by default, how many VPCs we can create one region? This is also an interview question. By default, how many VPCs we can create one region? ఒక region లో ఎన్ని VPCs క్రియేట్ చేయొచ్చు? Default Once. 1. What Hemant? 5, sir. Huh? 5. What about Hemant? This is also interview question. One guy asked, by default, how many VPCs we can create one region? Google it. By default, we can create 5. Correct? I don't know. I also forget. So 5 only. So where is this? Many. Like this, we need to note all questions. By default, how many VPCs AWS? By default, 5 only. By default, we can create 5. If you want to more than 5, we can connect with the AWS people and all. AWS people and all. Okay, clear? That's it. Okay. Yes. Okay. Now see here, I am going to give count equal to. I am giving a count equal to 5. Count equal to 5, and it will give 5 instances. Now check it. Terraform init. These are very simple. We can also try it. I will explain concept initial. I will explain one by one. Now count depends on Now for each means if anyone, if we have any idea, they can easily understand. So this is Java, .NET, shell scripting, everywhere for loop is, we are using for loop, right? So for loop advanced topic is for each loop, for each. This is also same only. Let me go here. Where is this? Meta arguments, and go to here. Here there is a for each. So for each means I want to use anyone. I want to create see here. So for underscore each dev QA stage, I want to create I'm giving 5 names, 4 names. For loop, right? Even Java, C, C++, shell scripting, for I equal to 0, I less than 10, I plus plus, I less than 10, I plus, I plus plus. నాకు ప్రింట్ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. పైథాన్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఎలా రాస్తాం? షెల్ స్క్రిప్టింగ్లో షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఆల్రెడీ సార్ చెప్పినాడు, కొన్ని చెప్పుంటాడు మీకు ఎగ్జాంపుల్. క్లియరా? I equal 0, I less than 10, I plus plus. I want iterate loop. సో జావాలో సమ్ సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. జావా, సి, .NET, బట్ సింటాక్స్ ఇస్ సేమ్ only. Extra one curly base, we need to close that and all. Here same way Terraform, there is a one meta argument for each. So here I added so this is the key and this is the value. Now right, S3 bucket. I want to create 4 S3 buckets. How to create? Manual also we can create, correct? Yes or no? S3 నాకు S3 బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి. S3 బకెట్ సార్ చెప్పేసినాడా? No, this is the S3. వాట్ హేమంత్, S3 కవర్ అయిందా ఇంకా లేదా? అయింది. So if you want to create so any bucket, see there is many buckets available. So these all are delete it unnecessarily. This is waste, right? So if you are not using these buckets, delete all these things. These are the, so right, I want to create 4 buckets at a time.
See here, they want to create 4 buckets. Dev related, QA purpose 1, stage purpose 1, production purpose 1. And bucket equal to dollar. This is the syntax sum. Each dot key means it will come, this is the key. And this is the value. Each dot value means it is coming value. అంటే ఇప్పుడు బకెట్ నేమ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది బకెట్ నేమ్ దాని ప్రకారం వాట్ ఈస్ ద బకెట్ హియర్ ఈచ్ డాట్ కీ వాట్ ఈస్ ద కీ డెవ్ కరెక్ట్ ఐఫన్ ఈచ్ డాట్ వాల్యూ వాటి హేమంత్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఇది ఒకటి సేమ్ వే సెకండ్ వన్ it is loop right for each it will iterate second one qa hyphen this one అర్థమవుతుందా వాట్ ఈస్ సింటాక్స్ హియర్ ఈచ్ డాట్ కీ అంటే కీస్ వస్తాయి ఈచ్ డాట్ వాల్యూ అంటే రైట్ సైడ్ లోని వాల్యూస్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ వన్ clear Hemant? Anyone any doubt here? Clear. Very simple. Clear. This is a for loop, like for loop. That is, this is simply we are calling for each. So just go to here. Terraform. See here. For meta arguments used to iterate multiple instances of a resource or model from a map or set. అంటే మ్యాప్లో కానీ సెట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని నువ్వు ఏదైనా రిటరేట్ చేయాలనుకో వీ గో ఫర్ మ్యాప్ సి హియర్ ఫర్ ఈచ్ మ్యాప్ ఆర్ సెట్ ఈచ్ డాట్ కీ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్ కీ వాల్యూ వస్తుంది ఈచ్ డాట్ వాల్యూ దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఏం చేసినారు ఇక్కడ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు డిఫాల్ట్ దే గివన్ 2 నేమ్స్ డెవ్ ఐఫన్ బకెట్ డెవ్ ప్రాడ్ ఐఫన్ బకెట్ అని ఇచ్చినారు ఇప్పుడు నేను కాల్ చేయాలంటే ఎలా కాల్ చేయాలి ఫర్ ఈచ్ లూప్లో 2 సెట్ వేరియబుల్ డాట్ దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్ రైట్ నౌ వీ డోంట్ నో రైట్ వేరియబుల్ లీవ్ ఇట్ వేరియబుల్ డాట్ బకెట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అండ్ బకెట్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ డాట్ వాల్యూ like this we can call. One more example, this is the map. So like this we can use a different way, but here directly I am using this is simple format for each equal to already this is the key and this is value format. This is like dictionary format map. This is the key, this is the value, this is the key, this is the value, this is the key, this is the value, this is the key, this is the. So how many times it will running 4 times. First time it is this value it is coming, second time this value it is coming, third time stage hyphen my hyphen s app hyphen, fourth time prod hyphen like this. Now let me run this script. Copy this one, copy this one, and so I am going to add my script only, but your case you can try this one as it is, you try it. So now this is right, I am going to create one more file cmd. ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అని చెక్ చేయండి ఫస్ట్ రన్ చేసాం ఇక్కడ terraform plan is going to create 5 instances. Now we'll run so this is also okay. Meantime I will create one more file. Em file create chestana, go to here cmd notepad s3 hyphen test dot tf file, insert, just paste it. Okay, this is the resource, this is the provider and block name and reference name, and this is a for each loop argument. Just I am printing, that's it. Very simple. Anyone any doubt here? Clear? Yeah, clear. So how many buckets it will create? Any create hota hai? How many? 4. 4 it will create. Okay, what is happening this one? It is done or not? See here 5 instances should be created. See here
How many instances? 5. Tag name, this is the 4. This is the third. This is the second. And this is the 1. This is the 1. This is the 0. So index starts from 0 only. నాకు 5 instance create అవుతాయి. ఎన్ని instance create అవుతాయి? 5. That's it. Now close it. This is also I am running. Now here count also available, for each loop also available. I am running my script. So cmd terraform init terraform plan. Now this is the for each. Here I am using map. If you don't want map, we can use set also. There is many ways we can do it. See here, many ways we can do it. This is the one way. They are using 2 set. So set means it won't allow any duplicate value. It is allowing only unique value. Set we can use so list to set like this we can add many ways. This is a map or we can use set. Currently I am using map or set. I used map. Map is nothing but key and value. So this is also one way. Whatever you want based on requirement we can use it. This is the for each. So now see here 9 resources. If you want to we can run it. Terraform hyphen apply hyphen auto hyphen. That's it. Now I hope you got some idea, right? So what you know as of now, count you know, depends you know, and for each you know, and this is the Terraform life cycle. And provider also very simple. So provider means now here one more doubt. Provider. If you come to provider, so as of now, how many providers I use it, man? One. One provider. And I am going to connect which region, which region I am creating my resources. అంటే నా రిసోర్స్ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఏ రీజియన్ ఎలా తెలుస్తుంది? గో టు హియర్. నేను ఏ రీజియన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను? US East one. No sir, I want to create another region also. Is it possible or not? First guess it. Yes, sir. ఇప్పుడు as of now I am going to create only one region. So I want to do same thing one more provider also, one more region. So in that case we can use provider, multiple providers also we can call it. So that is also provider, that is also very simple only. But this is very important. What is that means? Life cycle. This is the Terraform life cycle. Very important. Most of the people they are asking this is Terraform life cycle. So these are the life cycle. Create before destroy, prevent destroy, ignore changes. Very important. I don't know మీకు అర్థమై నేర్చుకుంటారో అర్థం కాక నేర్చుకుంటారో, బట్ ఇంటర్వ్యూ 100% they are asking what is Terraform life cycle. So these are the Terraform life cycle. Create before destroy. ఆ నేమ్ లోనే ఆ మీనింగ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ రిసోర్స్. మళ్ళీ నేను ఒక రిసోర్స్ మాడిఫై చేశాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్. క్రియేట్ చేసే ముందు సారీ డిస్ట్రాయ్ చేసే ముందు నాకు ఏం చేయాలి? దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ న్యూ రిసోర్స్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయింగ్ ఓల్డ్ వన్. నాకు విపిసి ఉంది, అది ఓల్డ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ సంథింగ్. ఐ వాంట్ టు గోయింగ్ టు క్రియేట్ న్యూ విపిసి. న్యూ విపిసి క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను తీసేస్తున్నాను. తీసే ముందు ఏం చెప్తున్నాను? క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్ అంటే డిలీట్ చేసే ముందు, తీసే ముందు క్రియేట్ చేయి న్యూ వన్ ని. దెన్ యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ ఇట్. నౌ ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్. ఇప్పుడు నా స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఈ స్క్రిప్ట్ ని
మనం అందరూ యూస్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ అజ్యూమ్. అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్మన్ మేబీ delete the resource, right? Script. They can run it, right? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తూ, నేను ఈ స్క్రిప్ట్ని రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేశాను. ఏదైతే ఎర్రర్ వచ్చిందో ఓకే లీవ్ ఇట్. నేను ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేశాను. మీరు అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఏం చేయొచ్చు, డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. ట్రై టు డెలీట్ ఇట్, కరెక్ట్? మీరు డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ కూడా యూస్ చేసినారు, లేదా ట్రై టు డెలీట్ ఇట్ తీసేసినారు, మీరు డిస్ట్రాయ్ కొట్టినారు. ఇప్పుడు నాకేం కాకూడదు, అది ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్. సి ప్రివెంట్ యాక్సిడెంటలీ డెలీషన్ ఆఫ్ ది రిసోర్స్. ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని సెట్ చేశాను అనుకో, ఆ రిసోర్స్ డిలీట్ కాదు. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. Yes, sir. క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్, ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్, ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ఇగ్నోర్ అంటే మీనింగ్ ఏమే? ఇగ్నోర్ అంటే ఏమే? ఇగ్నోర్ దిస్ మెసేజ్ Don't అంటా ఉంటాం apply. మనం. ఇగ్నోర్ దిస్ మెసేజ్ మన వాట్సాప్లో కానీ ఈమెయిల్లో కానీ ఇగ్నోర్ దిస్ అంటాం. ఇగ్నోర్ అంటే సో దీని నువ్వు పట్టించుకోవద్దు. గాట్ ఇట్. సో వాట్ అండ్ ఆల్ సీ హియర్, ట్యాగ్స్, ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఇలాంటివి. ఇఫ్ యూ మాడిఫై సంథింగ్ మీన్స్ ఇగ్నోర్ ద స్పెసిఫిక్ అట్రిబ్యూట్స్ చేంజెస్. నువ్వు ఏదైనా మార్చినావు అనుకో, సో డోంట్ అప్డేట్ ఎనీథింగ్ దిస్ అండ్ ఆల్, లీవ్ ఇట్. ఇగ్నోర్ చేంజెస్. These are the three types. So first orally remember names. First one, what is the life cycle ma? Create before destroy, correct? First one is very very important. Create before destroy. నేను ఏదైనా తీసే ముందు క్రియేట్ చేయి. సెకండ్ వన్ ప్రివెంట్ డిస్ట్రాయ్, అంటే డెలీట్ చేయొద్దు, డోంట్ అలౌ. థర్డ్ వన్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ఐజిఎన్ ఇగ్నోర్ చేంజెస్. ఏవేంటివి? సో ట్యాగ్స్ కానీ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ కానీ, ట్యాగ్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, దిస్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ we are going to use that and all, leave it. These are the Terraform life cycle. ఇవన్నీ సింపుల్గా ఉంటాయి, బట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. అన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, బట్ మనం ఏం చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్, దట్స్ ఇట్. క్లియరా? ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్? Yes, sir. అక్కడ ఏం మేము కోడ్ రాయమన్నాడు. ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఏమో కోడ్ రాయమన్నాడు. మ్యాక్సిమం దే వోంట్ ఆస్క్ రైట్ కోడ్ అండ్ ఆల్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ ఓరల్లీ. ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 45 minutes ఆర్ మ్యాక్సిమం 1 hour. 1 hourలో వాడు ఏం చేయాలి, మల్టిపుల్ సినారియో టచ్ చేస్తాడు. సో దే డోంట్ ఆస్క్ రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జస్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్. Just we need to give orally. There is 3 types: create before destroy, prevent destroy, ignore changes. What is meta arguments? Meta arguments are depends on count, for each life cycle provider. That's it. What అడుగుతాడు ఇప్పుడు, కౌంట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తావు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కౌంట్? ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. కౌంట్ మీన్స్ if any resource I want to create more than one, correct? What is the depends on? Depends on means there is any dependency. Like I want to create a subnet. Before create subnet, I need VPC. For example, I need to create instance. Before create instance, I need subnet. Then a subnet create cell I mention చేస్తున్నాను. In that case, we can add depends on. And for each loop. For each loop means iterate multiple values and give multiple values. So we can use set or we can use map. There is different ways we can configure. We can use it. I hope you got it right. Clear? Anyone any doubt here? Clear? Yeah, clear, sir. So this Yeah, is ma'am. very 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 important. At least we remember names. కోడ్ రాయడం తెలియకపోయినా అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ నేమ్స్. మీరు రెజ్యూమ్లో టెరాఫామ్ పెట్టారంటే 100% లైఫ్ సైకిల్ అడతాడు. ఓకే, నా Okay. Okay. దీంట్లో అన్ని ఇచ్చిన్నాడు మనకి. జస్ట్ ట్రై ఇట్. మీ రెఫరెన్స్ క్వశ్చన్స్ పంపించాను, జస్ట్ ట్రై ఇట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. హియర్ అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్త్ వన్లో దర్ ఈస్ ఫర్ ఈచ్, దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్.
So now see here, create before destroy, and what they mention. See, this is the syntax amma. ఇలా యూస్ చేయాలి. This is the syntax. Life cycle, create before destroy, true. ఇప్పుడు నేను సేమ్ థింగ్ అలానే కాపీ చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఇట్ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. అండ్ గో టు మై స్క్రిప్ట్, నా స్క్రిప్ట్లోని యూస్ చేస్తా. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. సపరేట్ కావాలంటే సపరేట్ రన్ చేయండి. సో క్రియేట్ ఇట్, ఎడిట్. సో హియర్ AMI instance micro count and all I don't want. I am using also. That's it. సో ఫస్ట్ నేను ఇన్స్టెన్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిందా? ఐ డోంట్ నో. చెక్ ఇట్. ఏదైనా ఇన్స్టెన్స్ ఉందా? ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టలైజింగ్. వెయిట్, నేను కౌంట్ ఇచ్చినాను కదా, ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి. ఇక్కడ వచ్చినాయా? 4. క్లియర్. మెటా డేటా కౌంట్ ఈక్వల్ టు 5 అని ఇచ్చినాను అక్కడ. కరెక్ట్. I run the script. ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయినాయి? Yes, sir. 5 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. Fine. So I don't want all these things. I don't want the one. Yes, terminate. మాత్రం కీప్ ఇట్ చేసిన, ఒకటి మాత్రం ఉంచాను. జస్ట్ ట్రై టు రన్ దిస్ వన్ స్క్రిప్ట్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే దీన్ని యాడ్ చేశాను. లైఫ్ సైకిల్ క్రియేట్ బిఫోర్ డిస్ట్రాయ్. Here so Terraform init, Terraform plan, ఇండెక్స్ తీసేసాను కదా, we need to remove this one. నేను కౌంట్ రిమూవ్ చేశాను. ఓకే, Terraform plan. Just 2 minutes, I will close it. If you are okay, I will continue, or else we will see next class. No problem, right? Yeah, no Anyone problem. want to go somewhere? Just I will just creating. Now see here, refreshing state. So 4 to add. సేవ్ కాలేదా? స్టిల్ 4 ఉందంట. స్క్రిప్ట్ సేవ్ కాల. స్టిల్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్. ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమంటే స్టేట్ ఫైల్ ఉంది, మీకు తెలియదు కదా. నేను స్టేట్ ఫైల్ రిమూవ్ చేస్తాను. మళ్ళీ 4 వచ్చిందంటే స్టేట్ ఫైల్ తీసేస్తాను. సో ద యాక్చువల్ రిసోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ కీప్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫైల్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ రిఫ్రెషింగ్ స్టేట్. స్టిల్ 4. డోంట్ వాంట్. రిమూవ్ ది స్టేట్ ఫైల్. డోంట్ నో వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఫైల్. S3 ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ ద రీజన్. Now delete thing. Terraform init, Terraform plan thing. Create before destroy. Sorry, create before destroy. అంటే delete destroy చేసే ముందు నాకేం కావాలి? Create it.
It is taking long. Only one is our. Okay. Terraform. I'm using so destroy. Now see here, no object. So no object need to destroy. Either you are creating an object or not. Now I'm going to create plan apply. మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక రిసోర్స్ ఉంది కదా సార్ దాన్ని తీసేసి కదా అని ఈ రిసోర్స్ ఎలా క్రియేట్ అయింది ఇది ఇంతకుముందు నేను ఏదో కౌంట్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ అయింది క్లియర్ ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి ఉంది Yes, sir. 4 మాన్యువల్గా రిమూవ్ చేశాను నేను ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ మాత్రం నేను అలానే పెట్టాను బట్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ ఇట్ ఈస్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్ నో బికాస్ ఆల్రెడీ ఐ మోడిఫైడ్ ఎవ్రీథింగ్ మై స్క్రిప్ట్ so now state file also not available in my local that is the reason it is unable to delete this one state file is very very important concept after 2-3 days we will see how it will work ఇది ఎందుకు delete కాలేదనేది డౌట్ ఎందుకు delete కాలేదనేది will learn next now apply second one so now see here sorry now it is created right hello am I audible Yes, sir. okay now create before destroy create before destroy now I'm going to so destroy the same thing only first before destroying come to here where is this here dashboard right now I have two instances correct two zero this is dev one okay this is not mine okay previous one I'm deleting this one now I'm using so terraform destroy hyphen hyphen auto any error terraform destroy okay it is asking confirmation check it so for destroy there is no flag hyphen hyphen auto apply only we are using so now see here it is taking refresh the state one to destroy one to destroy
If any changes, we can see changes, and any destroy this and all checking. Hello. Yes. Yes, sir. Yeah, yeah. Okay. Okay. I will continue. I'm getting one company call. I want to update something. I will continue my next class. Remind two things. Okay, sir. Okay. Anyway, almost 8, 10:50, right? I will continue. So as of now, anyone any doubt?